city of Kortrijk became good, rich, let's say, by linen, by flaxing, by making linen. Останній проект був також реалізований в місті Кортрік, і цей проект має назву «Текстура». Місто Кортрік стало багатим через те, що вони виготовляли ляні вироби. And the river who made everything possible was the river Leie. So at Kortrijk they called it the Golden River. So this is also very important for the city. Ну і ця річ, в цьому місті є річка, яку люди називають золотою річкою, бо вона зробила це місто багатим. So what was our task? This was the new museum for flax and linen. We had this parking lot, and on the other side of the parking lot we have this river, and we should make a temporary garden. Оце на слайді ви бачите новий музей тканин, який мав відкритися у Кортрику, і завдання було зробити перед цим музеєм невеличкий садок. Why a temporary garden? Because some things will change in the area, so there will be new buildings, streets will change. So that's why we have to make a garden in this concrete space. І цей садок мав бути тимчасовим. Чому тимчасовим? Бо місто розбудовується і, звичайно, все може з часом змінюватися, тому сад мав бути тимчасовим. So we needed an idea for this garden with a limited budget again. So we would think very efficient. So what we did was making a flash code of this museum. If you flash it, you go on the internet to this museum. Ну, знову ж таки, у цьому проєкті був обмежений бюджет, і що вони почали з того, що вони зробили все-таки таку версію цього парку, яку бачите на рисунку. So we took out this concrete and these black spaces. We put grasses in it, and we added some chairs. Вони зробили бетон, зробили таке бетонне перекриття, між цим бетонним перекриттям вони посадили рослини і поставили крісла. So this was what we had in mind. One square of grasses, which are on a scale of this building and of this river. You should always think about scale, because we can't do little things there. It should be on the same scale of these powerful buildings. Вони робили також це в такому дусі, в якому є зроблений цей музей, і також вони мали на увазі те, що поруч є річка. And then we began to break out this concrete. We had this pattern with earth. Тут ви бачите залиті бетонні кусочки і такі кусочки землі. We planted grasses, and again everybody was welcome to help. So little kids from the neighborhood and some people they helped. Кожен також міг прийти і допомогти, і ви бачили дітей, які живуть поряд і прийшли посадити рослини. And we invited also the people of the offices from the government, and they decided to Friday afternoon we don't work in the office, we will go and plant the city. Люди з офісів також були запрошені для реалізації цього проекту, і люди вирішили, що п'ятницю після обіду ми не працюємо, а йдемо допомагати для того, щоб реалізувати цей проект. And then nature takes it over, and these grasses grow. They put green, they put color, they put everything you want. Рослини, які були посаджені, виросли, і вони додали місцевості кольору, вони додали місцевості особливості. Why this plant? Well, let's say I should tell you something else. Also, чому були вибрані саме ці рослини? Зараз розкажу, чому саме ці рослини. In this concept, I forgot to tell you, of course we have this square of grasses, which is very static, which is on scale of these new buildings and the river, but we make livable landscapes. And that's why we made this grass sea is in fact also a labyrinthic place. So kids could play in it, they can go through it and they can just play in it. Цей проект було зроблено в тому ж дусі, що і музей, і також ці бетонні залиття були зроблені у вигляді лабіринту.
So and these chairs, it's just a gimmick, but it has double function. Now you can't see the river. So if you climb this chair, you see the river. And on the other hand, it is also a playing area. So if kids are going around here and they don't find their friend anymore, they go up and they give a sign to their friend, "Hey, I'm here." Ці крісла, які були поставлені на цій території, мають таку подвійну функцію. Оці рослини досить такі високі, і коли діти бавляться, вони можуть один одного не бачити. Коли ти підіймаєшся на це крісло, ти зразу бачиш, де тобі знайти твоїх друзів. Ну і друга така мета, з якою були поставлені ці крісла, що ти можеш сісти на них і бачити річку. So it should be static, it should be good and beautiful, but you can't forget the people who live in it. Ну, місце має бути звичайно красивим, але також не потрібно забувати про тих людей, які живуть і будуть там гуляти. These plants, why we chose these plants? Because in a very short time it's very high. It's temporary garden, so it should go fast. Ці рослини були вибрані тому, що вони дуже швидко ростуть і дуже в короткий період часу вони стають високими. And it makes you think of flax, but also this plant, wheat, that lives on the riverbanks. So we are in this river layer, in the idea of the flax. So it is all together one idea. Ну і також ці рослини ростуть на березах річках, і це є частиною цієї загальної ідеї. So the nice thing of this kind of gardens is that you always have this history of the garden. You saw it was a parking lot before for a shop. You see the scarves that we brought. You see the number of this, how we made it, and then all these layers make it very. It lived already. It has some patine, let's say. It makes it beautiful. It brings a good detail. Ну і звичайно, що вони лишили якусь історію цього місця. Вони, наприклад, лишили підписи цифри, що це було парковочне місце, вони лишили підпис цього місця. Kids become to discover this place, of course. This is winter, when the plant vanishes, but still you have these beautiful colors, beautiful textures. Це так виглядає зимою, все одно залишаються гарні кольори, гарний вид. So this was